Welcome to students. We are going through a topic plasma membrane. In this already we studied about the structure, chemical composition, and today we are going to discuss about the functions of the plasma membrane. The plasma membrane performs a variety of functions. That is, first one is transport. The plasma membrane regulates the traffic of molecules into and out of the cell. हे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन सेलच्या बाहेरचं कवरिंग असल्यामुळं जी काही मॉलिक्युल्स आहेत ते आत जाण्यासाठी हे जी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे दॅट प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. It acts as a semi-permeable barrier between the cell and the extracellular environment. The semi-permeable, permeable means that is it allows all the molecules in and out आत जाण्यासाठी आणि बाहेर जाण्यासाठी अलाउड करते. तर सेमी म्हणजे काय दॅट इज ओनली अलाउड दी सिलेक्टिव्ह मॉलिक्युल्स काही ठराविक तेवढ्यांना सोडते आणि काहींना सोडत नाही आतमध्ये. A membrane which allows the passage of a solvent but not a solute is called a semi-permeable membrane. म्हणजे जी सॉल्वंट्स आहेत त्यांनाच फक्त अलाव करते, सोल्यूटला अलाउड करत नाही आहे. The plasma membrane is selectively permeable. That is, it is not equal permeable to all types of cells. म्हणजे काही ठराविकना तेवढं सोडते आणि काहींना सोडत नाही. Such selective permeability allows the cell to maintain a constant internal environment. Transport of some substances across the membrane may be passive or active. ह्या ट्रान्सपोर्टमध्ये दोन प्रकार आहेत, एक पॅसिव्ह आणि दुसरं ॲक्टिव्ह. बोथ ऑफ दीज processes involve selectivity. A carrier molecule may be involved in both the systems. Passive transport requires no energy, while in active transport energy is required, which is dependent on ATP supply. म्हणजे ह्याच्यात जी दोन प्रकार आहेत, एक पॅसिव्ह आणि एक ॲक्टिव्ह. पॅसिव्हला एनर्जी लागत नाही आणि ॲक्टिव्हला एनर्जी लागते, दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ द ATP. So first we see about the passive transport. So in this passive transport there are also two types. ह्या passive मध्ये दोन प्रकार आहेत, एक सिंपल डिफ्युजन आणि दुसरा आहे ती फॅसिलिटेड डिफ्युजन. The simple diffusion is process in which a substance moves from a region of high concentration to region of low concentration. सिंपल मध्ये काय, हाय कॉन्सन्ट्रेशन कडून लो कॉन्सन्ट्रेटकडे पास होणार. The difference in the levels of the two concentrations is called as concentration gradient. म्हणजे ही जी लेवलचं डिफरन्स आहे ह्याला काय म्हणायचं, concentration gradient. As compared to the solutes, water molecules move readily through a semi-permeable membrane from a region of lower solute concentration to a region of higher solute concentration. This process is called as osmosis. ह्यालाच म्हणायचं osmosis. The process of osmosis can be demonstrated by placing a cell
into the solution containing a different solute concentration than that the present within the cell itself. Then the facilitated diffusion. It is also a type of simple diffusion and it does not require energy. It differs from the simple diffusion in that आता तो सिंपल डिफ्युजन आणि फॅसिलिटेड डिफ्युजन ह्याच्यात काय फरक आहे? The rate of transport of the molecule across the membrane is greater. ह्याच्यात जी ट्रान्सपोर्ट होणारा रेट आहे ह्याच्यात जास्त आहे. The process is specific, that is a single species of ion or molecule is transported. म्हणजे इथं स्पेसिफिक आहे, फक्त सिंगल स्पेसिस ट्रान्सपोर्ट होते. अ कॅरियर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रान्सपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. आता ही मेम्ब्रेन क्रॉस करण्यासाठी इथं कॅरियर लागते. द एंट्री ऑफ फॉर एक्झाम्पल द एंट्री ऑफ ग्लुकोज इन टू एरिथ्रोसाइट इज अन एक्झाम्पल. देन द ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. It is the movement of molecules or ions against a concentration gradient, that is from the region of lower concentration to the region of higher concentration. आता जी पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट होतं याच्याबरोबर हा उलटा आहे. पॅसिव्हमध्ये कसं होतं, हायर टू लोअर. आता इथं लोअर टू हायर कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. So it requires a carrier molecule and also energy. आता इथं त्याला कॅरी करण्यासाठी मॉलिक्यूल लागणार आहे आणि एनर्जीसुद्धा लागणार आहे. फॉर एक्झाम्पल द न्यूट्रिएंट्स, that is uptake of nutrients by epithelial cells of intestine. म्हणजे डायजेशन झाल्यानंतर जी न्यूट्रिएंट मॉलिक्युल्स आहेत ती इंटेस्टाईनची ती एपिथेलियल सेल्स आहेत तिकडं ट्रान्सपोर्ट होत असते. दॅट इज दी अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. त्यालाच म्हणायचं ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. देन थर्ड फंक्शन, cell recognition and adhesion. The sites for cell recognition is known to lie on the surface of the plasma membrane. Membrane carbohydrates, especially the glycoproteins, have extracellular domains which play an important role in cell recognition. Because of this property, the mammalian leukocytes, for example, recognize the foreign cells like bacteria. In the similar way, macrophages of the spleen can differentiate between healthy and worn out erythrocytes. म्हणजे काय करते, ही जी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, बाहेरची कुठलीही मॉलिक्युल्स किंवा बॉडीज त्याच्या जवळ आली तर त्याला ओळखायचं कसं, दॅट इज रिकग्निशन ही कोण करते, दॅट इज दी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. दी मेम्ब्रेन्स ऑल्सो possess specific receptors that bind and adhere the cells. Now the third one is the antigen specificity. The glycoproteins of the surface of the cell membrane determine the antigen specificities of the cell. The ABO blood grouping is based on the antigenic properties of the RBC membranes. Now, fourth one is the hormone receptors. Hormones control the metabolism of the cells. The receptors located on the plasma membrane recognize specific hormones and convey the information to the interior of the cell.
The hormone receptor complex travels from membrane to the cytoplasmic receptors and then to the nucleus for its expression. Then endocytosis and exocytosis. Endocytosis is the process of engulfing of food particles or of foreign materials. According to nature, the materials taken in endocytosis is of two types of. First one is the pycnosis, that is the cell breaking, and phagocytosis means cell eating. जर लिक्विड असेल तर त्याला पिनोसायटोसिस म्हणायचं आणि सॉलिड असेल तर फॅगोसायटोसिस. Then chemoreception. It is a response to chemical stimuli. Molecules associated with membranes of a variety of organisms ranging from bacteria to mammals respond to a variety of chemical stimuli. Specific receptor proteins are involved in this phenomenon. And last one is the transmission. The transmission of nerve impulse as well as the impulse from contraction from one muscle cell to another takes place through the membranes only. So that is all about the functions of the plasma membrane.